Ultimate Accounting and Tax Solutions, chartered accountants, business and tax advisors based in Essex and central London. We have highly trusted and professionally qualified chartered accountants ready to assist you with every step, from business startup to your final submissions with HMRC. We've been serving a wide variety of clients since 2007, covering a range of sectors from consultancy, catering and transport to travel, construction, public health, landlord accounts, CIS and many more. Ultimate Accounting is my accountant. I think they're amazing at what they do and I'd recommend them to anybody. I run a restaurant. Ultimate Accountant is my accountant and I really recommend anybody. Excellent service, would recommend him to anyone. So for all of your accounting needs, including bookkeeping, VAT, payroll and tax planning services, you can contact us today with complete confidence. Ultimate Accounting and Tax Solutions, New Broad Street House, Liverpool Street, London, and 27 Longbridge Road, Barking. Or visit our website at www.ultimateaccountingsolutions.co.uk. ধন্যবাদ দর্শকবৃন্দ, আমাদের সাথে যারা আছেন আপনাদের সবাইকে আমাদের ইউর অ্যাকাউন্টেন্ট প্রোগ্রামে ওয়েলকাম। So আমি Ajit Saha এবং we have few guests today. We have few very knowledgeable guests with us today and I will introduce my guest to all of you. Now I would like to introduce first one of my colleague, Mr. Dabir Ahmed. Dabir bhai, how are you? I'm fine, Ajit. How are you? I'm fine. Thank you. Do you want to say something about to our viewers about today's program? Just a brief suggestions. Today, actually, Ajit, you know that there are some recent, changes in government to actually boost the business. They have changes in terms of VAT, in terms of eat out scheme, and then also there are changes in terms of job retention bonus scheme. So we'll be trying to highlight on those changes which actually recently our Chancellor Rishi Sunak has made. So we'll be discussing those mainly. And obviously we have our guest Barrister Muhid with us to talk about the aspect of the legal side as well. Thank you, Dabir bhai. We also have another very knowledgeable guest from legal profession, our dear Muhid bhai. Muhid bhai, could you please introduce yourself to our viewers? Muhid bhai, can you hear us? Yes, I can hear. How are you? I'm fine. Thank you, Muhid bhai. Assalamu alaikum and adab, Mr. Ajit Saha. You're one of the top talented accountants within our British Bengali legal community. It's a great pleasure that you invited me to join in your show, and I'm here now. At the same time, I just saw another brother, Dabir. He's such a wonderful personality. It's very nice when you have got this mixture of personalities in a program where you'll show respect to each other. And I always enjoy your show, and I'm one of your great followers. Thank you so much for inviting me. Thank you, Muhid bhai. Very kind appreciation from your side. I'm really grateful, and me and Dabir bhai also respect you a lot because nowadays you are doing a lot of live shows, even in community TV channels on Facebook. I have seen even sometimes you're running the program at 12 o'clock in the night time with very crucial things, and it really needs a great effort. So thank you very much. And viewers, দর্শক আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখছেন আপনাদেরকে আমাদের স্টুডিওতে আবারও স্বাগতম। আমাদের এখানে বিজ্ঞ আইনজীবী আছেন, বিজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে যে রিসেন্ট সামার স্টেটমেন্ট হয়েছে বাই ঋষি সুনাক এবং যে লিগাল আপডেটস গুলো এসেছে হোম অফিস থেকে ইন রিলেশন টু COVID-19 টু অ্যাকচুয়ালি টাচ ফিউ কি এরিয়াস গুলোর মধ্যে আমি যদি একটু ব্রিফলি বলি, আপনারা জানেন যে VAT has become now 5% to some sectors. So VAT has been changed to some sectors 5%, especially hospitality, leisure, this kind of, and lot of our community business entrepreneurs actually run on this category of businesses. So 5% VAT change, then you also know there will be a huge change in stamp duty. Like when you buy a property, you are now paying actually no tax, no stamp duty for first-time buyers up to 500,000 property, which is a huge change, very good news for a lot of first-time buyers. Then also, eat out, help out scheme, like if you eat
3 days in a week, like a Monday to Wednesday in a restaurant, then 50% bill can be given by the government. So there are many things. So first of all, I would like to request our Dabir bhai to focus on Eat Out Help Out scheme. Dabir bhai, what is that all about? Eat Out Help Out scheme. Thank you. Dada, if you look at the hospitality sector, to be honest, the hospitality sector actually is the third largest employer in the UK. They employ almost 3.2 million people. And the revenue they generate is almost 130 billion pound. And it's a big industry. And COVID-19 has actually, the industry has seriously affected. So now government, because of the lockdown is releasing, getting slowly, we are trying to open our economy. So government is trying in different angle to support the hospitality sector. We have seen that earlier, in terms of grant, for example, in the hospitality sector, furlough scheme is available for everyone. But now recently you have discussed already about the 5% VAT for the hospitality sector. And this is one new thing they have introduced, the Eat Out Help Out scheme, to actually, because of COVID-19, people stop going to the restaurant. So we used to go a lot to the restaurant now. So government wanted to encourage people to go again and, dine out, for example. So how the deal work? It will be working from 3rd August to 31st August. So 4 weeks. Any business, say for example, restaurant, cafe, pub, who has dining area, their own dining area or shared dining area, they can join that scheme. So you have to register for that, first of all, through government website. And registration, you can start registering from now. But obviously you have to register a bit early. Why? Because when you want to claim that, it will take you at least 7 days from the registration date. So if any restaurant in our community would like to join, I would definitely recommend to start registration first now. They need their government user ID. If they don't have it, they will create one, and then their password. They need the user information of their VAT registration number, self-assessment number, all this stuff. Once they register, they can actually offer this discount, 50% discount, £10 maximum for each diner on food and non-alcoholic drink eating there. That means not takeaway. It's not based on takeaway. If you only offer takeaway business, you cannot register. If you offer only, for example, if you are only going for the private functions only, catering services for private functions, or hotel that provide only room service, they cannot register. So this is actually something to boost the restaurant business, cafe or pub, where there is dining area, and also trying to make people go there and start dining, get used to with the new normal, for example. So this is something important for us. Why? Because this will be running from Monday, Tuesday, Wednesday, as you mentioned earlier, 3 days. So maximum £10. Just to give an example. So for example, if you and me go in a restaurant, which is registered already. So if we spend £40 and we drink non-alcoholic drink and food, so that £40 literally we can get actually 50% discount, £20, because maximum £10 each. So for us, it will be saving. For business, nothing to lose, because business will claim that £20 from government. So business has nothing to lose, but as a consumer, it is our gain, because government is supporting us in our dining out. That is in a nutshell. Obviously, if any viewer wanted to know about more, they can always, approach us. We can always give them the detail of that or link. That's it from now, to be honest. Thank you. Thank you, Dabir bhai. So it's a kind of a good news, isn't it, for actually for both places, for consumers and the sellers. So আমাদের কমিউনিটিতে অনেক রেস্টুরেন্ট আছেন যারা কিন্তু করোনা ভাইরাস কালীন সময়ে বন্ধ ছিল, because nobody wished to go anywhere, and by law you are not also allowed. তো আমার মনে হচ্ছে যে what government is trying to do, government is trying to encourage the end user to go to restaurant to eat in. Somehow they actually they will get used to them. So the the fear inside, আমাদের মনের মধ্যে ভয়টা কাজ করছে,
এই ভয়টা থেকে যাতে আমরা বের হতে পারি, এটাই মনে হয় আপনার গভর্নমেন্টের আরেকটা উদ্দেশ্য আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে। তো এটা তো আসলে শুধু মানডে, টুইসডে এন্ড ওয়েডনেসডে 3 দিনের জন্য অ্যালাউড। 3 দিনের জন্য জানি যে আপনি কিন্তু এই টাকাটা ইউ ক্যান ক্লেম উইকলি বেসিস। উইকলি বেসিস। কিন্তু আপনারা যারা রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন তারা যদি এইচএমআরসির সাথে রেজিস্টার করেন এবং রেজিস্টার করার পরে আপনারা কিন্তু প্রত্যেক উইকে সেই টাকাটা ক্লেম করতে পারবেন। এবং অবভিয়াসলি গভর্নমেন্টের লেজিসলেশন আছে যে আপনারা কিন্তু সেটা সঠিক হিসাব রাখতে হবে। আই মিন আপনি কত টাকা সেল করছেন, কত টাকা সেই স্কিমে করছেন, আর ম্যাক্সিমাম পার পারসন 10 পাউন্ড ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম বিল। সো দবির ভাই, ইফ আই এম নট রং, লাইক আপনি যদি 5 জন খেতে যান, আপনার বিল যদি 100 পাউন্ড হয়, তাহলে বেসিক্যালি ইউ ক্যান গেট মিনিমাম 50 পাউন্ড if there is no alcoholic drink over there, that's it. Yeah, right. থ্যাংক ইউ দবির ভাই, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ভ্যালুয়েবল কমেন্টস। না, আমি এখন আমাদের মুহিদ ভাইয়ের কাছে আসবো, ব্যারিস্টার মুহিদ সাহেব। তো এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আপনি বেসিক্যালি আমরা সবাই সাফার করেছি, এবং আপনার কাছে তো অনেক ক্লায়েন্ট আসে, আপনি কমিউনিটিকে সার্ভ করছেন অনেকদিন যাবত, আপনি বিভিন্ন মিডিয়াতেও কাজ করছেন, সো ইউ আর এ নোন ফেস টু দ্য কমিউনিটি। সো আমাদের কমিউনিটির ক্লায়েন্টরা যখন আসেন, অন্যান্য ক্লায়েন্ট তো অবশ্যই আসেন, কিন্তু মূলত কমিউনিটির ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার কাছে একটা বিশেষ আবেদন নিয়ে আসেন, একটা সফট কর্নার থেকে আসেন। সো আপনি ওদেরকে আরো নিজের মতো করে অ্যাডভাইস দেন। সো কি ধরনের ক্লায়েন্টের কোয়েরির সম্মুখীন আপনি বেশি হচ্ছেন এই করোনাকালীন সময়ে, এবং আপনি আসলে ফ্রম এ লিগ্যাল পার্সপেক্টিভ আপনি কিভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করছেন, যদি একটু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সহ বলেন মুহিদ ভাই। থ্যাংক ইউ। Weeks. Even though the government has decided to ease the lockdown, but in terms of maintaining the social distancing and also self-isolation, the rules are still there. So, এই যে প্যান্ডেমিকের যে মুহূর্তে আপনি ধন্যবাদ এত চমৎকার করে আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য, যে আপনার ভিউয়ার্সদের মাঝখানে। তো যে মূল যে বিষয়টি, ক্লায়েন্টস যারা আসছেন, বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ক্লায়েন্টস আসছেন, এবং মূলত লকডাউন চলাকালীন সময়ে এবং লকডাউন পরবর্তী পর্যায়ে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পেয়েছি, যে ডিভোর্সের রেট বেড়ে গিয়েছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের রেট বেড়ে গিয়েছে, এবং পাশাপাশি যে ক্লায়েন্টস গুলি আমাদের কাছে আসছেন, স্পেশালি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে ক্লায়েন্টস গুলি আমাদের কাছে আসছেন, তাদের মূল যে ইনকোয়ারিটি হচ্ছে, যাদের লিমিটেড লিভ ফ্রেমে রয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করছেন কিভাবে তাদের বর্তমানে যে বায়োমেট্রিক কার্ডে যে রেস্ট্রিকশনসটি রয়েছে, নো রিকোর্স টু পাবলিক ফান্ডস, সেই রেস্ট্রিকশনসটিকে তারা কিভাবে লিফট করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও অনেক ক্লায়েন্টস আমাদের কাছে আসছেন যাদের লিভ রিমেন পার হয়ে যাচ্ছে অথবা পার হয়ে যাবে, তারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এই ধরনের বিষয়। আবার অন্যদিকে এই যে তারা যে ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন, সেই ক্ষেত্রে তাদের ভিতরে এক ধরনের প্যানিক কাজ করছে, কারণ আপনারা জেনেছেন ইতিমধ্যেই যে সরকার যতই লকডাউনটাকে ইজি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন, যতই আমাদেরকে নিউ নর্মাল এটি পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না কেন, স্টিল উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ভ্যাকসিন, স্টিল দেয়ার ইজ নো ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট টু ট্রিট দিস ভাইরাস। এবং এ কারণে ক্লায়েন্টসরা যখনই ঘর থেকে বেরোয় আসছে, তাদের ভিতরে কিন্তু এই প্যানিকটাও ওয়ার্ক করছে। তো মূলত আপনার যে স্পেসিফিক যে কোয়েশ্চেনটি, কি ধরনের প্রশ্ন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আসছে, এটা ডিপেন্ড করে যে কেসের ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী। যদি এটি ক্রিমিনাল কেস হয়ে থাকে, তাহলে ক্রিমিনাল কেস অনুযায়ী আপনি জানেন যে ক্রিমিনাল কেসের যে ব্যাকলগ অনেক জমে গিয়েছে। অন্যদিকে যেমন আপনার সামনে আপনার আরেকটি আলোচনা উঠে আসবে, যে আলোচনাতে আপনার ইভিকশন সংক্রান্ত কথাগুলো উঠে আসবে, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কথাগুলো উঠে আসবে। তো মূলত ইভিকশনের যে কেসগুলো, সেই ক্ষেত্রে অনেক ল্যান্ডলর্ডের কাছ থেকে প্রশ্ন এসছে, অনেক টেনেন্টের কাছ থেকে প্রশ্ন আসছে, ল্যান্ডলর্ডদের কাছ থেকে প্রশ্ন এসেছে যে অনেক ল্যান্ডলর্ড তাদের বাড়িঘর তারা গ্যারান্টেড রেন্ট স্কিমের অধীনে অনেক স্টেট এজেন্টদেরকে তারা এই প্রপার্টি গুলো দিয়ে রেখেছেন। বাট স্টেট এজেন্ট গুলো এই করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিকটি চলাকালীন সময়ে যদিও গ্যারান্টেড রেন্টের ভেতরে তাদের প্রপার্টি গুলো রয়েছে, তারা কিন্তু সেই রেন্টস গুলো ল্যান্ডলর্ড দিচ্ছেন না। আবার অন্যদিকে টেনেন্টদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদেরকে ল্যান্ডলর্ডগণ নোটিশ দিয়ে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তো এই ধরনের মানে এক একজন ক্লায়েন্ট তাদের ক্লায়েন্টের কেসের ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, এবং এটি একেবারেই মানে অচিন্তনীয় একটি বিষয়। এবং উইলস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেরেছি ব্যাপক উইলের কেস আমাদের কাছে আসছে, ব্যাপক প্রবেটের কেস আমাদের কাছে আসছে, এবং এই বিষয়গুলো একীভূত করেই আর আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। তো মূলত আপনার যে প্রশ্নটি ছিল যে আমরা কি ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি,
এগুলো ডিপেন্ড করছে ক্লায়েন্ট কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে এবং ক্লায়েন্টের কেসের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, তার উপরে এটি নির্ভরশীল। আপনাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মুহিত ভাই, আপনি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যে আসলে আমরা ঠিকই জানি যে এরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এটা আমাদের কেন মানে গত 100 বছরও কেউ এরকম সিচুয়েশনে পড়েনি, তো সবকিছু আমাদের কাছে নতুন। তো আমি ধন্যবাদ জানাই কমিউনিটির অন্যান্য সকল প্রফেশনকেই যারা আসলে নিজের উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন। সো আমাদের বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়ার বলেন, যারা জব করেন, যারা ছোট ছোট ব্যবসা চালান, এবং তাদেরকে চেষ্টা করেছেন বিভিন্নভাবে গাইড করতে। আমি দেখেছি অনেক লিগ্যাল প্রফেশনালরা প্রত্যেকদিনই রাত জেগে প্রোগ্রাম করছেন, অনেক অ্যাকাউন্টেন্ট প্রোগ্রাম করছেন, অনেক ট্যাক্স অ্যাডভাইজার করছেন, যারা মর্গেজ দিচ্ছেন তারা করছেন। সবাই কিন্তু চেষ্টা করছেন যে কোনো না কোনো ভাবে ইনফরমেশন গুলো যাতে পাস হয়। এবং হোয়াট আই রিয়েলাইজড by doing these TV shows for a long time, যে আমাদের মধ্যে কিন্তু we have a huge lack of knowledge and information. আমাদের মধ্যে কিন্তু ইনফরমেশন গ্যাপটা খুব হাই। আমি দেখেছি প্রফেশনাল খাতিরে অনেক সময় যে ট্যাক্স হয়তো বেশি দিতে হয় না, কিন্তু আমরা অনেকটা ভয়েই কিন্তু অনেকে আপনার বাড়ি আছে, আপনার রেন্টাল ইনকাম আছে, আপনি কিন্তু শো করছেন না। এবং দেখা গেছে ট্যাক্স হয়তো আপনাকে পে করতে হচ্ছে 100 পাউন্ড, কিন্তু সেই 100 পাউন্ড বাঁচানোর জন্য ইউ আর বিয়ারিং পেনাল্টি অফ 5000 পাউন্ড। সো দেয়ার আর লট অফ ভয় ভীতি কাজ করে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে। আর তারপরে মনে করেন যে অনেক ছোটখাটো বিষয় আমাদের অজানা থাকে। তো এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অ্যাটলিস্ট উই হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু রিচ টু দ্য এন্ড ইউজার, টু রিচ টু এভরিবডি। সো তারা তাদের সময় মতো করে কিন্তু ইনফরমেশন গুলো নিতে পারে। তো ধন্যবাদ মুহিত ভাই আপনাকে। আমি আবার আসবো আপনার কাছে। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এখন ভিএটি যে 5% রেট হয়েছে সেই বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাচ্ছি। সো দর্শক, আপনারা জানেন যে ভিএটি কিন্তু রিসেন্টলি for few sectors has become 5% now. তো this is very crucial, কারণ আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা বিজনেসে ভিএটি has a huge impact. এখন আপনারা যারা রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন বা টেকওয়ে চালাচ্ছেন, আপনারা জানেন যে নর্মালি আপনারা কিন্তু 20% ভিএটি কালেক্ট করেন এবং 20% ভিএটি গভর্নমেন্টকে দেন আনটিল আনলেস ইউ আর ফ্ল্যাট রেট স্কিম। তো যে সমস্ত রেস্টুরেন্ট গুলো আগে 20% ভিএটি চার্জ করতেন, আপনারা কিন্তু এখন আর 20% ভিএটি চার্জ করতে অ্যালাউড নয়। ইউ আর অনলি অ্যালাউড টু চার্জ 5%। নাও খুব সহজ কথা, আপনি যদি আগে 100 পাউন্ড বিলের উপরে 20 পাউন্ড যোগ করতেন, আপনার বিল হতো 120 পাউন্ড, কিন্তু এখন আপনাকে করতে হবে 105 পাউন্ড, লাইক 100 পাউন্ড প্লাস 5 পাউন্ড, আপনার বিল হবে 105 পাউন্ড। রেলিভেন্ট অনেক কোশ্চেন এসেছে যে আমরা তাহলে যারা ফ্ল্যাট রেটে করছেন, মানে যাদের টার্নওভার 150,000 কিংবা যারা অলরেডি ফ্ল্যাট রেটে আছেন, ইফ ইউর টার্নওভার ইজ আপ টু 230,000, আপনারা ফ্ল্যাট রেটের রেটটা কি হবে? গভর্নমেন্ট যেটা করেছে, গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড reduced rate for flat rate as well. Now, what government has suggested that flat rate scheme will pay 4.5% on the gross sales. So দর্শকবৃন্দ, আপনাদের মধ্যে যারা ভিএটি নিয়ে চিন্তিত আছেন, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা টক টু ইউর অ্যাকাউন্টেন্ট, টক টু ইউর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার অর ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি যদি কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে, যে কিভাবে আপনি 5% ভিএটির ইমপ্লিকেশনসটা ঠিক করবেন and how you can correct your records keeping. So this is just a temporary change and it will only go up to 12th January 2021. So up to January 12th, 2021, you have a reduced rate on leisure, hospitality and these food industries. But be sure you talk to your accountant and see if you're eligible and that route. সো দর্শকবৃন্দ, আমার মনে হয় আপনারা মোটামুটি জেনেছেন এই বিষয়ে। দবির ভাই কিছু অ্যাড করতে চান এই বিষয়ে? দবির ভাই, just to add that if it is a accommodation or hotel, I think the reduced rate is 0%, if I'm not wrong. Catering businesses is 4.5%, but if it is accommodation or hotel, the reduced rate is 0%, because hotel and accommodation, these are the businesses really hard hit. That's why. Yeah, that's true, Dabir bhai. You correctly said. And for pub, they make it 1%. Yeah. So this is even, British economy, I mean, it's a culture of pub. And obviously, আমরা হয়তো আমাদের দেশে বলতাম চায়ের দোকান, কিন্তু this is a pub to them. For pub, it become 1% for flat rate scheme. মুহিদ ভাই কিছু বলবেন? অবশ্যই।
আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। আপনি দেখুন, আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেছিলাম যে ইউ আর এ গুড হিউম্যান বিং। দেখেন, আপনি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে চলাকালীন সময় আপনি অনেক অ্যাকাউন্টেন্টকে, অনেক সলিসিটরকে, অনেক ব্যারিস্টারকে আপনি ধন্যবাদ দিয়ে দিয়েছেন, তারা যে রাত জেগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছেন সেজন্য। বাট আপনার যে অনুষ্ঠানগুলো, এই অনুষ্ঠানগুলো থেকে আপনি যে তথ্যগুলো দিচ্ছেন, যেমন VAT 5% হয়ে যাওয়া, ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত বিষয়ে কিভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত ট্যাক্স রিটার্ন করার সময়, যাতে করে 100 পাউন্ড দিতে না গিয়ে 1000 পাউন্ডের পেনাল্টি যাতে না পড়তে হয়। তারপর রেকর্ড কিপিং সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি কথা বলেছেন। 12 জানুয়ারি 2021 পর্যন্ত ভিএটির যে বিষয়টি আপনি জানিয়ে দিয়েছেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। তারপর অ্যাকাউন্টেন্টের রেসপন্সিবিলিটি, এই যে বিষয়গুলো, মানে জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে 5 মিনিট কথা বললে মানুষ কিন্তু 5টা জিনিস শিখতে পারে। আপনি সেই জ্ঞানী ব্যক্তি। মাশাআল্লাহ, আমি মুগ্ধ হয়ে আমি শুনছিলাম আপনার কথা। ধন্যবাদ মুহিত ভাই, ধন্যবাদ। আসলে বেসিক্যালি শুধু আমি একা নয়, আপনারা সবাই সহযোগিতা করছেন এবং আমরা আশা করি যে আপনি দেখেন যে ইংল্যান্ডে বেসিক্যালি আমাদের this is probably second or third generation running, so we want to reach to that stage. আপনি যদি কম্পেয়ার করেন, আমি আসলে কাউকে বড় বা ছোট করছি না, if you even compare the community from India and Pakistan, basically as a community, Bengali community is far behind, but we have a lot to learn. But I think, I mean, someday if we have all the relevant information, we can always, I mean, do better, because there is no end of doing this. Thank you, Muhid bhai. I would like to come to Muhid bhai. Muhid bhai, if you can tell us a little bit more about these rent holidays, because there are a lot of landlords in our community. There is a lot of landlords who just have one property to rent or two property to rent, and they survive on this rent. Now, what happened? A lot of people think, okay, there is 3 months rent holiday, I don't need to pay the rent. So this is I know this is not correct. So as a legal person, I would like to request you to give us a bit of more information, in detail information. What is the basic thing actually? What is the right of tenant? What is the right of landlords and evictions? If you could spare a bit time, please. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আপনি অনুষ্ঠানের শুরুতে কিন্তু বলেছিলেন যে আমরা একেবারে একটি ক্রান্তি লগ্ন অতিক্রম করছি, এবং এই ধরনের একটি পরিবেশ কিন্তু পৃথিবীতে আমরা কখনো দেখিনি। মানব সভ্যতা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি 17টি সভ্যতা, এবং সেই 17টি সভ্যতার ভিতরে কখনো আমরা এই ধরনের একটি প্যান্ডেমিক, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কারণে যে ধরনের একটি আতঙ্ক চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে আমরা দেখিনি। এই আতঙ্কের একটি জায়গায় যে জায়গাটি সবচেয়ে বেশি আঘাত এনেছে সেটা হচ্ছে ল্যান্ডলর্ড এন্ড টেনেন্টস, এই আইনটির ক্ষেত্রে। আপনি সঠিকভাবে বলেছেন যে এভিকশন সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রশ্নটা আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি আমাকে। নরমালি যদি কোনো টেনেন্ট কোনো কারণে রেন্ট পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হয়, এবং ল্যান্ডলর্ড বেচারা তো ওনার ঘর ভাড়া দিয়েছেন, যে রেন্ট আসবে সেই রেন্টাল ইনকাম থেকে তার সংসার চালানোর জন্য। এখন এই রেন্ট যদি দেয়া থেকে কোনো টেনেন্ট প্রদান করতে যদি ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে সেকশন 8 এবং সেকশন 21 বলে দুটো সেকশন রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি নোটিশ দিয়ে এই টেনেন্টদেরকে আপনি এভিকশন নোটিশের মাধ্যমে বের করে দিতে পারবেন আপনি আপনার বাসা থেকে, এবং আপনার বাসা আপনার পুনরুদ্ধার করে আপনার নতুন টেনেন্টের কাছে ভাড়া দিতে পারবেন। বাট একটি তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বর্তমানে এভিকশন সংক্রান্ত যে মামলাগুলো, সেগুলো প্রায় 2444, মানে 2444টি এভিকশন সংক্রান্ত মামলা পেন্ডিং রয়েছে, এবং এর ভিতরে মোর দেন 600-600-এর অধিক মামলা পেন্ডিং ছিল লকডাউনের পূর্ববর্তী পর্যায়ে। এই যে রেন্ট যে হলিডে বলেছেন আপনি, এটি মূলত প্রাথমিক অবস্থায় যখন লকডাউন সংক্রান্ত রুলস চালু করেছিলেন সরকার, তো তখন মার্চ থেকে এপ্রিল, মে, জুন পর্যন্ত এটি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য, সেই জায়গাটি দুঃখজনক এই অর্থে এটি আপনি কার পক্ষে কথা বলছেন তার উপর ডিপেন্ড করবে দুঃখজনক নাকি আশাজনক। যদি আপনি ল্যান্ডলর্ডের পক্ষ থেকে কথা বলেন, টেনেন্ট যারা, তারা কিন্তু 3 মাস ইতিমধ্যেই অনেকেই এই ল্যান্ডলর্ডকে রেন্ট প্রদান করেননি। এখন 3 মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আগেই, যেহেতু প্যান্ডেমিকটি এখন কন্টিনিউ করছে, সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে কমপ্লিট ব্যান অন ইভিকশন, অর্থাৎ কোন ধরনের ইভিকশন করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই, এবং সব ধরনের ইভিকশন এগুলিকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে আইনের মাধ্যমে আনটিল 23 অগস্ট 2020, অর্থাৎ 23 অগস্ট 2020 সাল পর্যন্ত কোন টেনেন্ট যদি তারা রেন্ট প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, মার্চ মাসে ব্যর্থ হয়েছে, এপ্রিলে ব্যর্থ হয়েছেন, মেতে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ড যদি একজন ল্যান্ডলর্ড হন, তার যদি একটি বাড়ি থেকে থাকে, বেচারা কিন্তু কোণঠাসা হয়ে গিয়েছেন। তিনি যে সেকশন 8 নোটিশ জারি করবেন
তিনি যে সেকশন 21 নোটিশ জারি করে যে এই টেনেন্টকে যারা তাকে ভাড়া প্রদান করা থেকে বঞ্চিত করছেন তাদেরকে যে ঘর থেকে উচ্ছেদ করে দেবেন সেটি কিন্তু তিনি করতে পারছেন না এই নতুন আইনটি আসার কারণে, এবং যেটি 23 অগস্ট 2020 পর্যন্ত। এখন এই যে বিষয়টি, এই বিষয়টির ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ল্যান্ডলর্ডদেরকে একটু উদার হওয়ার জন্য, এবং ল্যান্ডলর্ডদেরকে বলা হয়েছে যাতে গাইডেন্স এসছে যে তারা যাতে কম্প্যাশন হয়ে কাইন্ডনেস দেখিয়ে তারা যাতে রেন্টটিকে কমিয়ে এনে অথবা নেগোসিয়েশন করার মাধ্যমে নেগোসিয়েট করে যাতে করে তারা টেনেন্টদের কাছ থেকে, ধরেন কোন টেনেন্ট এখন প্যান্ডেমিকটি আসার আগে, লকডাউন হওয়ার আগে হয়তো ভাড়া দিচ্ছিলেন 1500 পাউন্ড পার মান্থ, এখন নেগোসিয়েট করে এটিকে কমিয়ে যদি 1000 পাউন্ডে নিয়ে আসতে পারেন অথবা 700 পাউন্ডে যদি নিয়ে আসতে পারেন, এই ধরনের একটি বিষয়। তো ল্যান্ডলর্ডের সাইড থেকে যদি আপনি বিষয়টিকে মূল্যায়ন করেন, এটি কিন্তু তাদের জন্য একটি হতাশাজনক একটি সংবাদ। কিন্তু টেনেন্টদের সাইড থেকে আপনি যদি এটিকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন, তাহলে এটি কিন্তু তাদের জন্য মানে মামু বাড়ির আবদারের মতো হয়ে গিয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, একটু আগে কিন্তু আমার প্রাণপ্রিয় দবির ভাই এবং আপনি আলোচনা করার পর্যায়ে উনি বলেছিলেন যে 40 পাউন্ড যদি কোনো স্কিমের অধীনে যে রেস্টুরেন্ট গুলো কাজ করছে তারা তাদের রেস্টুরেন্টে গিয়ে যদি আমরা গিয়ে খাবার খাই, তাহলে বিল যদি আসে 40 পাউন্ড, তাহলে নতুন স্কিমের অধীনে 20 পাউন্ড বিল আমাদের দিতে হবে এই সরকারের নতুন পলিসির অধীনে। এবং সেক্ষেত্রে একটি উইন উইন সিচুয়েশন, সরকার কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করছে উইন করার জন্য, এবং সরকার কিন্তু বাকি যে 50% সেই 50% কিন্তু সরকার পে করছেন ওই বিজনেস প্রতিষ্ঠানকে। তাহলে এটিকে যদি আমরা মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করি এবং ল্যান্ডলর্ড টেনেন্টের যে আইন সেদিকে যদি নিয়ে আসি, তাহলে টেনেন্ট ওনারা রেন্ট প্রদান করতে পারছেন না, তাহলে বেচারা ল্যান্ডলর্ড, আমি ল্যান্ডলর্ড হয়ে আমি কি এভাবে ভিক্টিম হয়ে বসে থাকবো? তাহলে হোয়ার ইজ দ্য রেমেডি? সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যারা নীতি নির্ধারক, সরকারকে আমি কোনো খাটো করে কথা বলছি না, কারণ এটা হচ্ছে নীতি নির্ধারক, যারা নীতি নির্ধারণ করবে তাদের একটি বিবেচ্য বিষয়। এই যে গ্যাপটি, এই গ্যাপটি এই আপনার সাথে আলোচনা করার মধ্যে এই মাত্র আমার মাথায় ক্লিক করেছে এবং আমি এটি মূল্যায়ন করছি, কম্পেয়ার করছি। তার এই যে গ্যাপের যে জায়গাটি, সেই গ্যাপের জায়গাতে আপনি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন খুব স্পেসিফিক, যে তাহলে এই যে ল্যান্ডলর্ডের খালি একটি প্রপার্টি রয়েছে, তাহলে তাকে কি করতে হবে? তিনি কিন্তু সেকশন 21 নোটিশ দিতে পারছে না, তিনি সেকশন 8 নোটিশ দিতে পারছে না, তাকে তাহলে কি করতে হবে? বুকের কষ্ট বুকে চাপিয়ে নিজে নিজেকে ধিক্কার দেবেন এবং নিজের যে রেন্ট থেকে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন নিজের প্রপার্টি থাকা সত্ত্বেও। সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, আমার মনে হয়, এবং অজিত দা আপনি এবং দবির দা আপনি যারা আছেন, আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের কাছে এটি তুলে ধরা যে এই জায়গাটিতে গ্যাপ রয়ে গেছে, এবং এই জায়গাটিতে নতুন কোনো পলিসি ইন্ট্রোডিউস করে যদি কোনো কারণে এই রেন্ট গুলো প্রদান না করে থাকে টেনেন্ট, তাহলে এই যে ভুক্তভোগী যারা ল্যান্ডলর্ড তাদেরকে রক্ষা করার জন্য একদিকে আপনি ল্যান্ডলর্ডদেরকে বলছেন নতুন গাইডেন্স এনে যে তাদেরকে কম্পেশন করার জন্য, তাদেরকে কাইন্ড হওয়ার জন্য। অবশ্যই করোনা ভাইরাস taught us one thing, how to be kind and compassionate and how to remain kind towards others. অবশ্যই কাইন্ড হতে হবে, বাট এট দ্য সেম টাইম এটি যদি মাত্রা থাকবে, এই ল্যান্ডলর্ডদেরকে যদি তাদের রেন্ট পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় আইনের পর আইন চালু করে, তাহলে কিন্তু এটি তাদের জন্য একটি মানে মরার উপর খাড়া ঘায়ের মতো হয়ে যাবে। এটি আমার ক্ষুদ্র বিবেচনা মনে হয়েছে ভাইয়া। এই জায়গাটাতে একটি আইনের ছাত্র হিসেবে আইন অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে একটি গ্যাপ রয়ে গেছে। এই গ্যাপটিকে সরকারকে অবশ্যই অতি দ্রুত একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমে ফার্লো স্কিমের মতো অথবা অন্যান্য স্কিমগুলি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জনগণকে সাহায্য করার জন্য, ল্যান্ডলর্ডদেরকে সাহায্য করার জন্য সরকারকে একটি স্কিম যদি সরকার উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে আমার মনে হয় এটি আশার দিক নির্দেশ করবে। ধন্যবাদ মুহিদ ভাই, আপনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা সবাই জানি যে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ভেরি ক্রুশিয়াল টাইম ফর টেনেন্ট অ্যান্ড ল্যান্ডলর্ডস। তো we actually showing all respect to tenants and showing all respect to landlords. It is our request to everybody to keep their patience and pay the rent as much as possible. And also because landlords also are human beings, they have to survive and also they have to feed their families. On the other hand, tenants, if you're struggling, obviously government is trying to support you either in furlough employees or giving you universal tax credit. So try to negotiate with your landlord and obviously try to reach to an amicable solutions. So viewers, thank you for being with us for this long time. Obviously, we'll just take 1 or 2 minutes break and then we'll come back with a few new things. I will straight come back to Dabir Bhai to ask about government's plan for furlough bonus.
and then I will go to Muhid bhai as well, and I will also describe about stamp duty things. So we're just taking just a 1 minute break. Thank you for being with us. Thank you. Ultimate Accounting and Tax Solutions, chartered accountants, business and tax advisors based in Essex and central London. We have highly trusted and professionally qualified chartered accountants ready to assist you with every step, from business startup to your final submissions with HMRC. We've been serving a wide variety of clients since 2007, covering a range of sectors from consultancy, catering and transport to travel, construction, public health, landlord accounts, CIS and many more. Ultimate Accounting is my accountant. I think they're amazing at what they do and I'd recommend them to anybody. I'm running a restaurant. Ultimate Accountant is my accountant, and I really recommend anybody. Excellent service, would recommend him to anyone. So for all of your accounting needs, including bookkeeping, VAT, payroll and tax planning services, you can contact us today with complete confidence. Ultimate Accounting and Tax Solutions, New Broad Street House, Liverpool Street, London, and 27 Longbridge Road, Barking. Or visit our website at www.ultimateaccountingsolutions.co.uk. Welcome back, all our viewers. I would like to request Dabir bhai. Dabir bhai, if you could tell us a bit of this bonus for bringing your furlough worker back, that'll be really helpful. Thank you. Thank you, Dada. আপনি জানেন যে মিলিয়ন অফ পিপল অ্যাকচুয়ালি ফার্লো করা হয়েছে। অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট স্কিমটা নিয়ে এসেছে যাতে আমরা জানি যে বিজনেসগুলি ওভাবে দোকান বন্ধ, রেস্টুরেন্ট বন্ধ, তো অবভিয়াসলি কেউ কাজ নেই। তো ফার্লো স্কিমটা প্রথমে তো 100% ছিল, এখন গ্রাজুয়ালি ফ্লেক্সিবল ফার্লোর মধ্যে চলতেছি আমরা, আস্তে আস্তে ব্যাক করতেছি এবং কিছু কিছু অংশ আবার এমপ্লয়ারকে পে করতে হচ্ছে। তো অক্টোবরে যখন ফার্লোটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন নভেম্বর থেকে কিন্তু এমপ্লয়াররা আইদার আপনার জন্য কাজ করবে, আগে যদি ফুল টাইম করতো টু সাম এক্সটেন্ট পার্ট টাইম করতে পারে, এখন অনেকে হয়তো রিটার্নেন্সিতে চলে যাবে যদি বিজনেস না থাকে। তো গভর্নমেন্ট আসলে ট্রাই করতেছে যাতে ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট থাকে, এই জন্য গভর্নমেন্ট পার এমপ্লয়ি প্রতি 1000 পাউন্ড বোনাস দিবে জানুয়ারিতে, যদি আমরা ফার্লো থেকে যেই লোকগুলিকে ব্যাক করব কাজে তাদেরকে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে পেরোলে রাখি। এখন কাদের জন্য দেওয়া হবে? মিনিমাম 520 পাউন্ড পার মান্থ আপনাকে পে করতে হবে। আপনি জানেন যে 520 পাউন্ড অ্যাকচুয়ালি লোয়ার আর্নিং লিমিট অফ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স। তবে 520 পাউন্ড যদি আপনি চিন্তা করেন তো এটা তো আসলে মানে গভর্নমেন্টের যে চিন্তা ভাবনাটা এটা হচ্ছে যে অনেক বিজনেস এরকম হবে যে যারা ফুল টাইম যারা ছিল তারা আসলে ফুল টাইম এমপ্লয় করতে পারবে না, অনেক বিজনেস, স্মল বিজনেসেস, তো তারা হয়তো পার্ট টাইমে নিয়ে যাবে। তো পার্ট টাইমে নিলে এই ধরনের একটা অ্যামাউন্টই পাবে। আপনি যদি 15 আওয়ার্স কাজ করেন অথবা 12 আওয়ার্স কাজ করেন তো আপনি মোটামুটি 500 to 600 পাউন্ড পাবেন। তো আপনি আসলে কোয়ালিফাই করবেন। গভর্নমেন্ট চাচ্ছে যাতে এমপ্লয়মেন্টটা ড্রাস্টিক্যালি কমে না যায়, এটার কয়েকটা প্রবলেম হবে গভর্নমেন্টের জন্য। গভর্নমেন্ট অলরেডি অনেক টাকা ইনভেস্ট করছে, ফার্লো স্কিম বলেন, বিভিন্ন ধরনের স্কিম বলেন, বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড গভর্নমেন্ট নিচ্ছে। অবভিয়াসলি এগুলি সব বড় করতে হবে। এখন গভর্নমেন্ট চাচ্ছে না যাতে আনএমপ্লয়মেন্ট খুব বেশি হয়ে যায়, তাহলে যেটা হবে আপনার এটা আনএমপ্লয়মেন্ট বেশি হলে আপনি জানেন যে এটার যে আমাদের বেকার ভাতা বা অন্যান্য যে ক্রেডিট, ট্যাক্স ক্রেডিট, এগুলিতে গভর্নমেন্ট আবার খরচ বেশি হয়ে যাবে এবং এটা ইজ নট গুড ফর কনফিডেন্স of the business as well or as a country in terms of confidence. So in that case government এই স্কিমটা নিয়ে এসেছে যাতে এমপ্লয়াররা মোটিভেটেড হয়। ফর এক্সাম্পল আমি একটা সিম্পল যদি বলি যে আমি কাউকে 520 পাউন্ড দিব মান্থলি, তো 3 মাসে আমি তাকে কত দিলাম? অ্যারাউন্ড 1500 পাউন্ড। আমি কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে আবার 1000 পাউন্ড ব্যাক করলাম, কারণ 520 পাউন্ডে কিন্তু কোনো ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে না, আমার তরফ থেকেও না, এমপ্লয়িও দিচ্ছে না। তো বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট যেটা চাচ্ছে যে এজ এ মিনিমাম অনেকে যদি পার্ট টাইম ব্যাক করে, ফুল টাইম যদি রিক্রুটমেন্ট নাও হতে হয়, তাহলে যাতে 3 মাস আমি 1500 পাউন্ড দেই, যাতে 1000 পাউন্ড আবার ব্যাক করে, যাতে একটা ব্যালেন্স, ইটস এ ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট টু কিপ দি এমপ্লয়মেন্ট অ্যাট লিস্ট স্টেবল। আদারওয়াইজ 8 থেকে 9 মিলিয়ন পিপল আমরা ফার্লো হয়েছে, তো এই লোকগুলি যদি অনেকেই যদি আনএমপ্লয়েড হয়ে যায় তাহলে এটা একটা ডিজাস্টার সিনারিও।
এই জন্য গভর্নমেন্ট এই অ্যাকচুয়ালি জব রিটেনশন বোনাস স্কিমটা নিয়ে এসেছে। দ্যাটস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। থ্যাংক ইউ। Thank you, Dabir bhai. I mean, you rightly said that government is trying to hold the economy so that it doesn't break down, quick enough. So a lot of people are now thinking that a lot of redundancy is upcoming. So the provision is you have to keep the employees from November to January at least £520 monthly average income. Then government will give you £1,000 job retention bonus. Well, we appreciate this scheme. However, critics says that if somebody doesn't have any business, how come they pay the salary to the employees even for a month? Because we have seen from our recent experience that big companies are making the employees redundant. So just to boost up the economy and just to hold a grip of that, government is introduced this scheme, but obviously we welcome them. So employers, if you want to keep your employees, if you want to bring them back from furlough, and you keep them from November to January in a salary of £520 a month in an average, then government will give you £1,000 each employees. So hope you understand. So ধন্যবাদ দর্শকবৃন্দ আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি এই মুহূর্তে একটু স্ট্যাম্প ডিউটি নিয়ে কথা বলে then I will go to Muhid bhai for another updates. Now Dabir bhai, আপনি জানেন যে এবং দর্শকবৃন্দ আপনারা সবাই জানেন যে government has introduced that if you are a first time buyer and you're buying a property for £500,000 or less, then you don't need to pay any stamp duty. That could be a very good news for the first time buyers. Now, there is little confusion. People say, so will you not get if you are a second time buyer or you got additional properties? Yes, you can have still that facilities, but you will have an additional charge of 3%. So for you, it's not completely free. You just paying the additional charge of 3%. If I'm not wrong, is 3% on the whole amount for the second property. Right. So let's say you're buying a property of £300,000. If you are a first time buyer, you pay no stamp duty. But if you are buying as a buy to let, as your additional property, you're paying £9,000 stamp duty because 300,000 times 3% comes £9,000. So viewers, I think it's clear for you that if you're buying a property for the first time, you're not paying any stamp duty up to 500,000 property, and that's valid up to 31st March 2021. I repeat, 31st March 2021. But if you're buying that property as an additional property, then you have to pay that stamp duty as an additional charge of 3%. Obviously, there is slabs, like after that you pay 5%, then 8%. I'm not going in that detail. But you feel free to ask us any questions, and obviously we'll try our best to answer it. One more thing, if you're buying a property through limited company, same rule applies. So if you're buying a property through a limited company, obviously that will be counted as an additional property, and same rule applies. So you will pay that additional charge only. Up to £500,000, the basic stamp duty is exempted. I hope you actually got the message. Dabir bhai, do you want to add something on this? আমি যেটা অ্যাড করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনি দাদা দেখেছেন যে প্যান্ডেমিকের বিফোর অনেক কনস্ট্রাকশন কাজ পুরো ইকুয়েতে চলেছে, অনেক ফ্ল্যাট নির্মাণ হয়েছে। এখন এই প্যান্ডেমিকের জন্য কিন্তু মানে এই ফ্ল্যাটগুলির বেচাকেনা বা বাড়িগুলির বেচাকেনা খুব বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। এখন এবং ইউকেতে হাউজিং ইজ এ বিগ ইন্ডাস্ট্রি. So government is trying its best. I don't know how far it will work out, because if you look at the confidence in people's mind about buying a house, in the pandemic scenario, it's a good step. But I'm pretty much reluctant to say that it will be successful, to be honest, because and considering the second buying a second property for renting, where our legal expert is saying that landlord are struggling, we can see they're not getting money for the rent. So if you buy a second property to give rent with a mortgage, and then the rental
rental market is not looking good, to be honest. So this is my take. This is a step government is taking, but I think with pandemic, it's a trial and error scenario, to be honest. We don't know what will work out for us. Government is trying in different angle, but we have to see. We have to wait and see that whether it will work in the right direction or not, to be honest. Thank you, Dabir bhai, for your important contributions. Yes, I mean, you rightly said we are not in the right position. Obviously, government is trying their best to boost up the economy, and we have to, before we plan for an investment, we have to judge the situation. Some people are saying, okay, property price is quite low now, so let's buy it. But what's going to happen after we buy it? If there is no tenant, and even the Brexit issues is coming, just after December, there is more uncertainties. So all the investors, from a finance perspective, we would say, actually do your maths again and take a calculative steps. If you have some money, not necessarily you have to invest now because the rainy season hasn't been over yet. So our suggestions that take an informed decision. Thank you, everybody. Thank you. To my Sorry, Muhid bhai, we missed the last bit. Please say again. Thank you. Dabir has very rightly pointed out, government has is giving benefit to the first-time buyer, and in terms of if you buy a property within £500,000, government will exempt the stamp duty. Why would government penalize the landlords who want to buy the second property or the third property? In that case, that £9,000 that you just rightly pointed out, that should be also exempt. That is my contribution. Thank you, Muhid bhai. Actually, our list of demands is quite long, but we don't know how far we can reach. Thank you. I would like to ask you one question. In my opinion, it's a loophole. So whoever are the policymakers, they must look after the best interest of the landlords who are already renting out their property but not getting the rents. Now, if you penalize the same landlords who are, intending to invest their money during this pandemic to buy second or third property, why would the same government penalize those innocent landlords to pay extra £9,000 on top of their paying? Yeah, it's a good point. I hope you who are in legal professions, obviously you can write to government, and that's your kind of moral obligations as well. So thank you, Muhid bhai. I would like to one question. We'll be finishing our program in 5 minutes. My last question to you, you spoke about residential tenants mostly. Now, we have a lot of business entrepreneurs who run their business from leased properties on the high street. Now, is the same rule applicable for those leaseholder as well? Because they pay a contracted rent and then quite different from a residential property because they are under commercial lease term. Now, on the eviction side of things, can they also take this rental holiday or they have less or more rights? Could you explain a little bit, please, Muhid bhai? Is it me? Thank you. Because I'm not really very clear on that aspect. Okay. I will ask you again. This rental holiday for tenants, that's mostly for residential properties. But for the leasehold property, in terms of my research, I didn't focus on that area. Hence, I don't want to make any comment for the leasehold properties. But however, you can ask me questions on immigration and the updates, what you indicated at the very beginning. Yeah, thank you, Muhid bhai. I'm just giving you one point. Actually, I'm sharing a little bit of experience from previous program. Actually, for the commercial lease, what happens, commercial lease is a little bit different than your residential lease. Because on commercial lease, if you actually can't afford the rent, the landlord have a different power than a residential property. So for the commercial tenant, you have to read the clause of your lease agreement that what power has been given to the landlord. You mean the main who leased the property. Yes, you're right. Yeah. So in that case, I will request all these high street who runs their business from high street and have a commercial lease, you have to see the commercial terms before you make any move.
So, anyway, I would request you to give us some immigration updates about these COVID-19, because I have seen many things has been changing. So our viewers would like to hear from you on the immigration side, and that will be your concluding notes as well. Thank you. Thank you, brother. Because this is what you asked me to prepare for. Yeah. Immigration rules, there are groundbreaking changes, and what we've seen to deal with this coronavirus, a good number of concessions were introduced by the government, Home Office. এবং আমি আপনাদেরকে যদি বলে দিচ্ছি যে যারা আপনার ভিউয়ার যারা বাংলাতে যারা মানে তারা যদি বুঝতে পারেন সেখানে বাংলাতে বলছি, যাদের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে অথবা যাদের ভিসা এক্সপায়ার যাবে তারা কিন্তু তাদের এই ভিসাগুলোকে এক্সটেন্ড করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আনটিল 31st of July 2020। অর্থাৎ কার যদি লিভ টু রিমেইন অথবা কার যদি ভিসার মেয়াদ পার হয়ে যায় মার্চ, এপ্রিল অথবা মেতে, তারা কিন্তু তাদের এই পার হয়ে যাওয়া লিভগুলোকে পরিবর্তন করতে বাড়াতে পারবেন আনটিল 31st of July 2020 পর্যন্ত। এবং সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে ট্রাভেল রেস্ট্রিকশনের কারণে তারা ইংল্যান্ড থেকে বের হয়ে যেতে পারেনি, যুক্তরাজ্য থেকে বের হয়ে যেতে পারেনি। তবে এটি অটোমেটিক এক্সটেনশন হবে না, একটি স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রয়েছে, খুবই ইজি একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। সেই ফর্মটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে, নেম, ডেট অফ বার্থ, ন্যাশনালিটি, অ্যাড্রেস এবং কেন তারা ফিরে যেতে পারছে না সেই তথ্যগুলো। এবং তাদেরকে অবশ্যই হোম অফিসের যে কন্ট্রোভার্স যে টিমটি রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এর পাশাপাশি আরো কতগুলি বিষয় আমি দেখতে পেয়েছি আমার ক্ষুদ্র গবেষণায়, যে অন্যান্য যে ক্যাটাগরি, এখন সার্টেন ক্যাটাগরির যারা অ্যাপ্লিকেন্ট অথবা যারা ইংল্যান্ডে রয়েছেন, যারা আটকে পড়েছেন, তারা কিন্তু এখন সুইচ করতে পারবেন ইংল্যান্ডের থেকেই। সাধারণত আপনারা জানেন যে যেমন কেউ যদি স্টুডেন্ট ভিসাতে অ্যাপ্লাই করতে চায় অথবা ওয়ার্কের ক্যাটাগরিতে কোনো ভিসাতে যদি অ্যাপ্লাই করতে চায়, তাদেরকে কিন্তু তাদেরকে কান্ট্রি অফ অরিজিনে ফিরে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। বাট এই প্যান্ডেমিকটি চলাকালীন সময়ে রিসেন্টলি সরকার নতুন মানে হোম অফিস পলিসি ঘোষণা করেছে, তার অধীনে যারা এখানটা ওভারস্টার হয়ে যাচ্ছেন অথবা যাবেন, তাদের লিভটিকে যদি 31st জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তারা কিন্তু যুক্তরাজ্যে বসেই স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তারা কিন্তু যুক্তরাজ্যে বসেই কিন্তু ওয়ার্ক ক্যাটাগরির যে কোনো ভিসার জন্য তারা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। অন্যদিকে আমি দেখতে পেয়েছি যে ইউকে ভিসা সার্ভিসের যে সেন্টারগুলো যেগুলি ক্লোজ ছিল করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক চলাকালীন সময়, সেই সেন্টারগুলি আস্তে আস্তে ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে। ইংলিশ টেস্ট সেন্টারগুলোর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে কয়েকটি টেস্ট সেন্টার হোম অফিসের পক্ষ থেকে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে, এবং হোম অফিসের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে সেন্টারগুলো সেগুলির ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি যে ওপেন করে দেওয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে। এবং পয়েন্ট বেস সিস্টেমের ক্ষেত্রেও আমি কনসেশন পলিসি পরিলক্ষিত হয়েছে আবার ক্ষুদ্র গবেষণায়। টিয়ার 1 এন্টারপ্রেনার ক্যাটাগরিতে যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেন্ট যুক্তরাজ্যে বর্তমানে অবস্থান করছেন, আপনারা জানেন যে টিয়ার 1 এন্টারপ্রেনার এই ক্যাটাগরিগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নতুন আইনের অধীনে। তবে যারা বর্তমানে ইংল্যান্ডে ইতিমধ্যেই টিয়ার 1 এন্টারপ্রেনার ক্যাটাগরিতে প্রবেশ করে এখানে অবস্থান করছেন, অথবা যারা ভবিষ্যতের জন্য ফার্দার লিভ টু রিমেইনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, অথবা ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, তাদের জন্য এটি সুসংবাদ রয়েছে। তাদেরকে এই এন্টারপ্রেনার ক্যাটাগরিতে দুটো ফুল টাইম জব তৈরি করতে হয় যুক্তরাজ্যের ভিতরে। বাট কিন্তু এই প্যান্ডেমিকটি থাকার কারণে যদি কোনো কারণে তাদের এই জবটি তারা তৈরি করতে না পারেন, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে সেই এক্সামশনটি দেওয়া হবে এবং তারা কিন্তু তাদের ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। টিয়ার 4 স্টুডেন্টদের জন্য কিছু সুসংবাদ রয়েছে। আপনারা জানেন যে টিয়ার 4 স্টুডেন্ট তারা যখন লিভ টু রিমেইন যদি অ্যাপ্লাই করেন, তাদের ভিসা পাওয়ার আগে তারা কিন্তু তাদের স্টাডি তারা কিন্তু করতে পারবেন না। তাদের যে টিয়ার 4 যে স্পন্সর সেগুলোর অধীনে ভিসা পাওয়ার পরে কিন্তু তাদেরকে স্টাডি স্টার্ট করতে হয়। বাট নতুন যে কনসেশনটি দেওয়া হয়েছে, অত্যন্ত সুন্দর একটি কনসেশন, এই কনসেশনটির অধীনে যদি কোনো স্টুডেন্টকে কস্ট লেটার দেওয়া হয়, অর্থাৎ এই কনফার্মেশন অফ স্টাডিজ এর যে পারমিশন যদি দেওয়া হয় স্পন্সরের কাছ থেকে, তারা কিন্তু তাহলে ভিসা ছাড়াই কিন্তু তারা তাদের স্টাডি তারা অব্যাহত করতে পারবেন, তারা চালিয়ে যেতে পারবেন। তবে যদি কোনো কারণে তাদের ভিসা রিফিউজ হয়ে যায়, তাদেরকে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ তাদের স্টাডিকে বন্ধ করে দিতে হবে, তাদের দেশে ফেরত চলে যেতে হবে। সবথেকে বড় যে বিষয়টি, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে যারা কাজ করছেন, তারা তাদের ফ্যামিলি মেম্বারসদের তাদের ভিসা যদি পার হয়ে যায়, তাদের ভিসাগুলোকে অটোমেটিকলি এক্সটেনশন করে দেওয়া হবে আনটিল 1st October 2020 পর্যন্ত। এবং যারা ডক্টর রয়েছেন, সোশ্যাল ওয়ার্কার্স রয়েছেন, নার্স রয়েছেন, মিডওয়াইফ রয়েছেন, তাদের জন্য এটি সুসংবাদ। এছাড়াও ফ্যামিলি এবং প্রাইভেট লাইফ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনি জানেন যে মিনিমাম ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস বলে একটি বিষয় রয়েছে 18,650 বিষয়ে। এবং এই ক্ষেত্রে প্যান্ডেমিকটি চলে আসার কারণে মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন এই যে সময়টি, এই সময়টিতে যদি কোনো স্পন্সরের এই ইনকামটি বন্ধ থাকে,
এবং প্যান্ডেমিকের কারণে তাদের যে ইনকামের ক্ষেত্রে যদি কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট চলে আসে, তাহলে হোম অফিসের পক্ষ থেকে নতুন পলিসি আনা হয়েছে। বলা হয়েছে এগুলোকে হোম অফিস ইগনোর করবে এবং লকডাউন হয়ে যাওয়ার পূর্ববর্তী পর্যায়ে যে সমস্ত ইনকাম ছিল সেগুলি কন্টিনিউ করছে, এরকম একটি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে হোম অফিস অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে অ্যাপ্রুভ করে দেবে, এই ধরনের বিষয়টি। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে করোনা ভাইরাসের ক্রান্তি লগ্নে হোম অফিস যে সমস্ত পলিসি ঘোষণা করেছে এগুলি অত্যন্ত গণমুখী এবং মানব ধর্মী। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মুহিত ভাই। অনেক থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন গুলো দিয়েছেন। আশা করছি আমাদের যারা ভিউয়ার আছে তাদের যদি কোনো ধরনের লিগ্যাল সাপোর্ট বা লিগ্যাল প্রফেশনের কোনো ধরনের পরামর্শ প্রয়োজন হয়, I mean they will contact you, and obviously we know you are one of the learned legal professionals, so they can contact you with confidence. So Muhid bhai, viewers, actually I like to share one of the screen now just to show you if you need to have some more information about various screen, then I'll come back to Dabir bhai and Muhid bhai for their conclusive note. So I'm sharing the screen, just give me 1 second. Right, viewers, you can see on the screen that I actually went to hmrc.gov.uk website. If you go to this website, what you can see towards the middle of the screen, that eat out to help out. So as you can see, eat out to help out, if you click that link, it will take you to register your establishment for the Eat Out to Help Out scheme. So for the restaurant owners and other relevant businesses, if you want to register, you can come to this page and you can register quite easily by following that link. So I came to the site called www.gov.uk. Now, interestingly, if you need to know more about few things like, as you can see, coronavirus job retention scheme, then self-employment income support scheme, statutory sick pay rebate, these is quite a lot of important informations are here, and you can have a lot of informations from these .gov.uk pages. So I hope this link you found useful, and obviously we are coming back to our screen now. Thank you, viewers. Dabir bhai, I would like to just request you to give your concluding note with one extra point. We know that people can defer their payments to future period now for VAT and other taxes. Could you just tell us briefly and then say goodbye to the viewers? Thank you. Thank you, Ajit. Regarding the VAT deferred payment, you already discussed about that. There is another thing. If anybody cannot pay their tax, for example, they can always ask HMRC now for pay in option, different options. So there are two things can happen. Either you already might have got a letter from HMRC, or maybe some authority who wanted to take legal action or whatever it is. Then you just need to call in that number and ask for installment or paying option. If you have not got any letter yet, but you know that your liability, it can be a corporation tax liability or any other tax liability, you cannot pay now, you can always ask for by phoning paying option for installment. HMRC, our government, understand now that businesses or self-employed people are struggling for cash flow. So they will be, willing to give you installment facilities. So this is one thing. In concluding note, I would like to say for our businesses or as individual people, but as we discussed already, even Muhid bhai said that this is something we have not seen in our generation. Not even in our generation. I have never, my father never talked about this. My grandfather never talked about this. That means it doesn't come in 100 years, to be honest. But this is something experience for us. We have to be patient. We have to be flexible. We have to be kind to each other. We have to look for new options. Hopefully we get a vaccine, and then, what my take on COVID-19 is, I would just to say that 1 year I didn't have anything, but still I survived.
and then I'm being positive and I would like to grow afterwards. So that is something we have to accept that you are not growing, we are losing something, but we don't need to lose hope. And that is something my take for as a concluding note. Thank you very much. Thank you, Dabir bhai. I would request our barrister Muhid Khan bhai to say something to our viewers, please. ধন্যবাদ ভাইয়া, এত চমৎকার করে আমাকে বলার জন্য অজিত দা। আমি একটু কবির ভাষায় বলতে চাই, আমার মনে একটু কবি মানুষ সবসময় ঘুমিয়ে থাকে। রবি ঠাকুর একটি বিখ্যাত সৃষ্টি করেছিলেন এই পৃথিবী সংক্রান্ত বিষয়ে, আমাদের জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে। তিনি বলেছিলেন এভাবে: আকাশ ভরা চন্দ্র তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে মোর প্রাণ। এই যে অবাক করা পৃথিবী, এই যে আশ্চর্য সৌন্দর্য একটি পৃথিবী, এবং আপনারা জানেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন গ্যালাক্সির ভিতরে পৃথিবী একটি মাত্র গ্রহ যেখানে আমরা প্রাণের সন্ধান পেয়েছি, এবং যেখানে হিউম্যান বিং, মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীব, তারাই আজকে একে একে ঝরে পড়ছে এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণের কারণে। এবং আমাদের কাছে দবির ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন, কোনো এখন ইফেক্টিভ কোনো মেডিসিন এসে পৌঁছায়নি, কোন ভ্যাকসিন নেই, তাই বলি কি আমরা দমে থাকবো? নো, উই শ্যাল ওভারকাম। আমরা অবশ্যই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করবো, আবিষ্কার করে এটাকে দমন করবো। তবে ভ্যাকসিনটি আবিষ্কার করার আগে সরকার যে নিয়মগুলো আমাদের বেঁধে দিয়েছেন, আমাদেরকে অবশ্যই সেলফ আইসোলেশন থাকতে হবে। যদি কোনো সিমটমস আমাদের দেখা দেয়, আমাদেরকে অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সংক্রান্ত যে রুলস সেগুলোকে মেনে চলতে হবে। অবশ্যই আমরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসবো, আমরা পাবলিক প্লেসে যাবো, আমাদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন, আমাদের হাতগুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সবচেয়ে যে বড় যে কথা করোনা ভাইরাস আমাদের যেটি শিখেছে, হাউ টু রিমেইন কাইন্ড। প্রীতি ও প্রেমের পূর্ণ বাঁধনে যবে মিনিট পরে স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই করে ঘরে। সেই স্বর্গকে প্রীতি ও প্রেমের পূর্ণ বাঁধন দিয়ে আমাদের ঘরে নিয়ে আসবো। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অজিত দা এত সুন্দর করে আমাকে উপস্থাপন করে দেওয়ার জন্য, আমাকে এভাবে সম্মান দেখানোর জন্য। আল্লাহ আপনার বিধাতা স্রষ্টা আপনার সম্মানকে আরো বাড়িয়ে দেখ। দবির দা, স্রষ্টা আপনার সম্মানকে অনেক বাড়িয়ে দেখ। আসুন আমরা সবাই মিলে যদি একসাথে কাজ করি, এই যে করোনা ভাইরাস একে দমন করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। উই শ্যাল ওভারকাম। ধন্যবাদ। Thank you, Muhid bhai, to express your positiveness. Dhanyabad darshok brindo. Before we finish, I like to actually add few things. You know that now we have a flexible furlough, so if you have furloughed employees, they can still work and you can actually furlough them. So আপনারা যদি কোনো এমপ্লয়িজ থাকে যারা ফার্লোতে আছে, এই মাস থেকে কিন্তু তারা পার্ট টাইম কাজও করতে পারবে, পার্ট টাইম ফার্লো ক্লেম করা যাবে। সো আপনারা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন, এবং ফার্লো স্কিমটা চলবে আপ টু অক্টোবর। কিন্তু সামনের মাস থেকে কিছু রিডাকশন আসছে, এখন 80% পাচ্ছেন, সামনে 70% and then 60% হবে। সো উই কল ইট ফ্লেক্সিবল ফার্লো। এছাড়াও গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে, যেমন বাউন্স ব্যাক লোন বলেন, ডিসক্রিশনারি ফান্ড বলেন, কিংবা আমরা যেগুলো আজকে আলোচনা করলাম, ইট আউট টু হেল্প আউট, দেন রিডাকশন অফ স্ট্যাম্প ডিউটি, রিডাকশন অফ VAT, on any aspect. The bottom line is, if you need any kind of help, feel free to send us text, send us SMS, send us a message to Facebook. You know Dabir bhai, you know myself, you know Muhid bhai. If we can be on your assistance in any directions, we'll be more than happy. And I think শুভরাত্রি সবাইকে, এবং আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাদের সর্বময় মঙ্গল কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।